calm down, relax. Unataka unanigaslight alafu unataka kuacha victim. Calm down. Maybe ndio abusers who wana act to teach you about the name of the song. Exactly, that's my point. So the knowledge that you have, you just share. Cause pia mimi kuna kitu najua ambao hujui. I actually watch Obina siku hizi. Yak. Okay, sijasema yak kwa ubaya. Kuna utajua mimi ni Libra. Pityness. Bro, sijui kuna nini ifanyika nini mazani yokoe mazee. Mdozi anapiga kelele. Na kunyoroshaga. Hapana, pigia mdozi wako simu. Tunashika jezi weekend. Wewe nani? Mimi demi yako. Acha kubehave kama mtoto. Unajua shida yako ni kukaa haraka. Mimi demi yako. Back Olympic ilisha. Uliona mademo 100 meters. My lord. I swear there are beautiful women out here. Unakula kila kitu bro. Where as long kila kitu inapumua. Like as long as you dem akona bread. My people allow me niwatoke. Kwa sababu kuna mtu anaweza pia hapa ball kibati mbaya ndugu zanguni. Wata print bana. Ni kitu imewekwa kwa mikakati, ni kitu imetengwa. You need just welcome back. Of course, this right here is the podcast. Is the common man like Amos Joroge, aka Mr. Ninja, aka the host the most. I go by the name Vobizo. Where are you going? So you just introduce your, I go. Where are you going? Vobizo my nizo. Wadana mimi nikisema I go by the name Amos Joroge na juaga nasema nini? Nilipata tu wazee wakisema wana go. Wewe tu una follow. Yani kiziwi ana follow. Kipofu ana follow kipofu. Wanasema I go. Wanasema useme I go. Sema you go. I go by the name Vobizo my nizo to the shoes of the fantastic phantasmagorious braggadocious cantankerous sexy faithful. Stay still. If you are faithful, stay still. Stay still. Show confidence. Show confidence. And okay, take your time. 3, 2, action. I go by the name Vobizo my nizo. Where is your microphone? Sindio hapa hivi. Nakutukana sasa. Tuko na watoto kwa nyumba. Leo ni PG. Your ninjas, they call me Malik Amos Joroge, aka Mr. Ninja, aka the host to the most. Welcome to the podcast, Ish. Voboy, my nizo, to the shizo, the fantastic, phantasmagorious, braggadocious, sexy, cantankerous, faithful, young man, ardent, Arsenal fan. Yeah. And the EPL are back. Yeah, tunarudi mpira merudi. The EPL is back. The EPL is back. Season yetu. EPL na maanisha nini? English, my ni sawa inaeleweka. English Premier League. Na Arsenal is season yetu. I can feel it. So what happens to the other teams? So for instance kitu kama Barcelona ilikuwagi hapo. Nakuwa gani nyingine? Na Real Madrid. Real Madrid yenye imechukua nani? Imechukua Mbappe. So how si English? Also English. So wako France. On La Liga. Spain. Au tuwagoje nini La Liga na nile nyingine? Wayuko baka nini? Carabao? Unajua, sometimes nilikuja kunotice kitu moja. There are people in this world where God anaangaliaga mtu anasema umseni kiza mbariki na knowledge fulani atasumbua wasi. Umseni kimpea dota kula watu kichwa. Umseni kiza mpea tu yani kitu fulani huyu atasumbuana sana. So Mungu anaweka, ana humble. Unajua mademo anajua nyamaza. Mungu ana humble kwa sababu anajua huyu mtu ashajiinua. Mpaka Mungu akaenda kumuinua, hakuna pia anainuka. Haya. Breathe in. Breathe out. Nilikuwa nguza swali gani? Sasa Carabao itakuwa watachezaje huko hivyo? Wewe ni wale wakuuliza ni kama Arsenal inacheza World Cup. Ndugu yangu. Mimi sasa ni makosa na uko na siri. What is the name of the nini Gen Z? What is the name of the song that we are listening to the other day? Was it called Zombie ama ilikuwa inaitwaje? Was Zombie? Yeah. Cranberry? Mwambie Zombie for the cranberries. Exactly, that's my point. But we were willing to teach you about the name of the song. Exactly, that's my point. So the knowledge that you have, you just share. Because pia mimi kuna kitu najua ambao hujui. And that's how the world is. Hizo ngoma za rock, hizo ngoma za mashetani, hizo drums na gongo, hizo ni za kuita mashetani. Hizo ngoma za sasa usidi sabujui. Kuna hizo metal na mashetani. Next thing. How much do you know about the Wild and Out? Tena pole. You watch English Premier League, ndio? Well and Out in English. Sijui kwani? Well and Out. Unajua nini kuhusu Well and Out? So unanipata nikiwatch na jamu. Kudisiana.
Tunasikia bonaita ya kudisiana. Sio kudisiana, sio mchongoano. Si mchongoano. Sio mchongoano. Hata usema haya tu fanya hiyo kitu na Kiswahili uone kama sio mchongoano. Si mchongoano. Fanya na Kiswahili. Sifanyi. Ni mchongoano tu but iko na kizungu so inakaa kitu special, ni mchongoano tu. Nikava English Premier League inakaa special compare na KPL. Ai. Hii yenye Shabane inaenda relegation ndio wako na mafans wengi wako na kelele. So what I'm saying wameangusha Kisii Kenya. What I'm saying is there's kuna kila mtu anajua kitu fulani ambao unajua ochigi juu unajaribu kuimitate, unapenda Black American culture. Hiyo ndio difference yangu nako. Black. So imitate ni Mbappe ama imitate Saka. Unaona reasoning yako venye ujinga. So if you watch EPL that make you imitate footballers. First and foremost, tuanze hapa. First and foremost, nyamaza. Ni more relatable. Content ya UK ni more relatable to Africa than mtu mwenye ana watch content ya US. Una get? So sisi watu wenye tunashinda kusema in it. You see ninjas podcast is ninja. Let me teach you. Uliona Olympic watu walikuwa na support teams gani? Uliona watu wakisupport US wa Afrika? Nyamaza. Ninjas podcast is ninja. Let me teach you something about life that you might learn from some people. Kuna watu nimerealize if they don't consume, for instance, if they don't consume energy drink, perception yao hiyo ni utoto. Baka wanaanza kuambia unajua kitu kunywa mingi itakutupisha mbao, you get, because they do whiskey. Now if they don't use energy drink, all of a sudden whatever they don't use or consume, it's bad and it's wrong, you get. And this how our parents walikuwa to raise. If you are a little bit different ama a dream yako ni a little bit tofauti kuliko wazazi wako, unaambia hiyo kitu utafanya, utamake now. Bro, what I'm trying to say is what you consume and what I consume. I go to the toilet and toilet. Kana nataka kusikiza watu wakirhymes niende nisikize oktopizo. Bro, usifosigi hizi American. Unaingia kwa nyumba yake, wacha niwaambie. You know who is forcing? Mimi wasiforce issue. You are the one who is forcing. Huyu unaingia kwa nyumba yake. I remind you. Immediately anawekea YouTube, anatoa kitu mlikuwa mnaona ati juu kwake, anawekea ati well and out. Alafu anakaa hapo anacheka peke yake, alafu anatuface on kama tunaifind it funny. Let me ask you. Na rafiki yako mgani? I've never done that. Martin anacheka. I've never done. Martin anacheka. Wewe una watch well out. Martin anacheki well out. Karemi huwa anacheka. Sasa huyo sasa umeharibu. Sasa huyo labda tumwekee Matiangi. Jomba huwa anacheka. Why are you mentioning people who are not even my friends? Is Jomba my friend? Kuna mention watu una assume marafiki zangu. It's like they all assume are you my friend? Wewe rafiki yangu. Sami hazi understand hiyo kama umwekee bongo. I want to give you a good example. No, unajua Sami ana understand hiyo kama sio kama bongo. I want to give you a good example and stop shouting. Now the producers yakage watu if they are shouting. Stop shouting. Deliver your message. Nice and easy. I'll remind you, kitambo sana nikujua. A friend of mine alikuwa na watch vitu zake, anaitwa Odongo. Stop kutaja jina. Ana watch zile vitu anawatchiki za Nigeria. Ushaona zile video za and I've never discriminated by the way. No unacheka. Unko. Kuna this video ya Ojo. Sijui has done what Ojo, which Ojo is more of the same na Flaco. Because wana personate. Yana watch na mbamba amecheka huko amekufa huko. Kwanza ana watch kwa MacBook. Sasa Makiandri anaochi utoto nao. Unaona, wewe ndo unasema. So mtu ana watch Egomali ana watch Ojo. Unaona? Mimi I'm like I don't mind what hata mimi watch so I don't know about it, you get. But wewe tukiwa tu hapo. Sasa sikujui. Tukiwa tu hapo kwa aje? So unijue aje? Sasa sikwa kujua. Wewe nimekujua tu juzi nimeanza kuinua juzi. Kujuzi ndo nimekushika nikakushika hivi nikasema ukija lazima aomoke. So wewe sasa usikujui tuko kwa wenyewe ushaanza kumwambia aje sasa unakuja kufresha wageni na Ojo. And that's the moment nikajua the type of person you are. So siku hizi ukiwa mahali maybe unanipata niko to out. Na ule jamaa kipofu wa kuguza gari atasema gari ni type gani? Kwa nini si hiyo ni funny? Si funny. Umse kuna talent. Kwa nini Odongo alikuwa anacheka hiyo? Alikuwa na find it funny hadi anatuonesha. No, I'll find interesting. I've never seen a video. Ushaona ile video ule msemo kipofu mwenye ushike hivi gari ajua ni type gani ya gari ni kipofu. Inamaanisha kuna talent and all that. What I'm trying to say is, naweza nikikuja kwako, nipate maybe you listen to a certain type of genre yenye hata sijui. Ndasikiza not because I want it ama because inanibamba. No, it's learning. No, it's learning. You can't be full of yourself thinking that what you consume. When I met you, I realized, kumbe si kila mtu anauchigi well out. But when kila mtu wapi? By the way, when I met you, I was like, si kila mtu ana consume kitu. But when I post well out other kwa IG status zangu, guys always goes like, bro, you watch well out. No wonder you got those club bags. Number 1, mwenye commenting ni Avril na Piera.
So what I'm trying to say is that si atutapata nikiwatch Crazy Ken and all that. I consume content. I watch a lot of podcasts. I watch a lot of stand-up comedians kwa sababu those are the content that I actually consume and it hurts no one. Hata kuna masana kuuliza aje ni movie gani sasa imetoka na kuna masana kuuliza aje hiyo movie una watch ni HD. Kuna sometimes you agree to disagree, but sasa wewe mtu akiona woju ni matusi, mtu akiwatch yani wewe unataka watu wa watch, you'll be a dictator. Unaona dictator mbaya wewe Fabi nini wewe naona nyumba yako utakuwa dictator mbaya. Podcast gani isipokuwa za Kenya zingine unasikizaga za Afrika? Mimi na unajua ongea kweli, mimi nasikiza podcast za Afrika kaza zote. Wewe last tulia huyu anasikiza mzungu mwingine anakuwa racist, pole ananiambia hii joke ni funny. Let's take one nini already to stabilize kujua Voboy, as long as you are consuming a content that he does not relate ama he does not consume. Yeah, racist sio funny. Tulia. As long as una consume kitu yote nye Voboy ya consume, all of a sudden hiyo ni ujinga. As long as you are taking what Voboy is not taking, hiyo ni utoto. You get? And it's inaeleweka. Na tusiki Del Monte yako ni kunywa whiskey. Number one, let's go. Kenyan podcast that I do watch. We're not going to jump on this podcast like we did last episode. The last episode nimejaa kila kitu. Kuna content 600 na ni 45 minutes. I don't think hakuna kitu discuss kwa hiyo podcast. So we're going step by step like professional guys. You know this podcast is not professional, but let's try leo kwa professional. Si ndio? Haya. Ask me Kenyan podcast that I do watch. Which Kenyan podcast do you watch? Number one, Mic Check. Hapo tuko pamoja. Who introduced you to Mic Check? Nauliza swali. Wewe unakuwa fala. We introduced you to Mic Check. Kwani wifi yangu ikiload hivi inakuwa imenifichia hizo? Niulize who introduced me to Mic Check. Who introduced you to Mic Check? Mwase Ax ndo aliniambia ni watch Mic Check. Who introduced you to Mic Check? Mimi nilikutana nayo kwa YouTube yangu. Na kuna mtu amekataa. Una jam. I was not telling you. I was not asking you. Sasa sikuwa naweka hivyo. Sasa hivyo ndo shida. Sasa wewe unataka ile kitu hakuna. So sikuwa nakuuliza hivyo ati introduce. Nilikuwa nataka kujua nani alituma ukaanza kuwatch. You get? Pole. Take 2. The name of this podcast today is Calm Down, Relax. Unataka unanigaslight alafu unataka kuacha victim. Calm down. Maybe ndio abusers who ana act. Tutulia. Calm down, relax. Gaslighting. Mic Check podcast. Alright? Iko nini podcast? Very Kenyan. Kenyan. Unaona vile unafanya? Iko nini podcast ni hivi? Ina depend na guest wamelete. Lakini ni hivi. Unaifanya ni hivi, sio? Ina depend na guest. Wewe, hebu niache. Ina depend na guest. 97 podcasts. Iko sawa? And I actually don't like it. Mimi wana watch yote. Ask me why I don't like 97 podcasts by 3 men. Why don't you like it? Cause a lot of my friends and our listeners, they watch that podcast on a daily. They even streak. Unapata mistreak huko. My favorite podcast, I'm like, hey, tunasi tuko na yetu. Why are you not streaking? So streaky also podcast is okay. We are trying. We have like 100 views, but so uongeze. Ukweli. Kila time for 97 podcast. Ni nini? Sisi tunaenda sit kwa 100. Hata kama si okay, but hey, like so 97 podcast, Mic Check, iko nini? I actually watch Obina Squeezy. Yak. Okay, sijasema yako kwa ubaya. Kuna zingine nini? Kuna interviews zingine zake Obina is actually interesting. Endo watch sasa Obina akiwa Mic Check. Aliongea 3 hours. Aliongea sense. Na hakuna balulizo swali. Aliongea 3 hours hapa kauliza podcast. No, sometimes you wanna feel anajaribu like we yake anajaribu ku create controversy by demeaning guest wake. So me most of the time wewe najiambia like umwesikia mtu amesema kitu na hata wewe unaifeel. So na tafuta kitu kingine kufanya. Nilijaribu kuwatch Sandwich podcast ya Kenya. Ikanilemea kidogo. But I love the fact that they actually did their own event. Nekaja and all that. I didn't follow what guys were saying about the event. I was just like, whatever you did, namkanini. I used to watch Kibi a lot. Squeezy sijui ni anafanya nini. Yes, yako. Hizo ni Kenya zote nimekutajia. So, the Western podcast that I do watch. Kuna ya Kwambox, watchigi ya Kwambox. Kwamboka iko na podcast? Nimesahau jina yake, but it is very entertaining. Kwambox wanaiona Kwambox mwenye anakuwa Kiss mwenye ali replace Ogobina. Kwamboka. No, I don't watch podcast yake. Wana watch. Na try cause there's someone who entertaining by the way. Kuna video editor wake or something akwa ameniambia anaza video zetu. So I think I haven't only watch. I didn't know actually she has a podcast. So ameniambia, no, you see, I'm going to watch that podcast. Western podcast that I do watch. The Yvonne. Racist. Bad Friends.
ya wale wawili na you can watch the whole 1 hour na kuna watu wanasemaga maana. Alright. Hiyo ingine na auto by then Diovon na Bad Friends peke yake ndo naochigi ya majuu. Nini nilikuwa sema? Only those two. Joe Rogan na depend situation iko gani, ina depend how much conspiracy theory I want to consume on that particular day. Actually so even right now I'm watching stand up special yake na nimefika nusu. Au stand up yake wewe inanichokesha. Either way maju ni Joe Rogan peke yake. So that's what I'm saying. So ukiangalia perception in reality, ukiangalia it's Wild and Out, it's Joe Rogan, it's Diovon and Bad Friends. Hizo ni nne. Nimekutajia podcast ngapi? Ninjas are not talking, ninjas are not helping each other. They just help ladies cause of punani. And that's you. So nataka nikuhack. Sasa the good thing is no demo unaenda kumexplain hizo ball. Sasa wewe sikulu utakuwa kwa ngori. Huyo tu demo mwenye una nini muende yake. Na watu demo uko unampigia simu. When you listen technical stuff. No, I'm going no. Other things. So from today tunaishi. Mimi nimehitaji information umeninyima, si ndio? Hata utahitaji information ya kitu yote. Naona tu hivyo. Hiyo kadi ya yellow inamaanisha nini? Nikae emos chini ni kuna mambo story ya kadi ya yellow. So bro kadi ya red mimi nikae ni kuexplainie. Mtu mwenye anakimbia na kitambaa hivi kando ya kiwanja ni nani? Mimi emos na akili zangu. Usijaribu kuproject situation hakuna. Kile nimesema tu. Mimi mtu mwenye niko na ndevu 15. Kile nimesema. Nikukae hivi ni kuexplainie. Ni explainie Joho low budget. Kile nimesema ni hivi. Kile nimesema na narudia tena. Mimi si demo na explain hizo vitu. Na pia wewe si demo. Na hata wewe si demo. Nikufanyiage favor zingine. Kutoka leo tuna mark. Hey, you don't know. Unajua ushasikia how petty Libras can? Unajua mimi ni Libra. Pityness. Bro, sijui kuna nini inafanyika nini mazani yokoe mazai. Mdozi anapiga kelele na kunyoroshaga. Hapana, pigia mdozi wako simu. Mpigie, mwambie anipigie mimi anipigie kelele. Kutoka leo tunaenda hivi. Mkuu pressure. Sio ni 4 am unaniambia kuna pressure ya kazi. Mkuu pressure manze niokolea hapo manze. Na kunyoroshaga. Wewe dem, unajua ibambagi kuokolea wanaume. Ukweli hata dem my friend zone aanza kuniuliza hizo maswali za kiutoto. Kutoka leo kwa nini football iko na players 11? The EPL is back ladies and gentlemen. You see supporting Arsenal. Season yetu. And this naweza kuambia. Bado season yenu. Season yetu. Tunashika jezi weekend. Wewe nani? Ni dem yako. Hata kubehave kama mtoto. Unajua shida yako ni kukaa haraka. Mimi ni dem yako. Shida yako ni kukaa haraka. Too much. Shida yako ni kukaa haraka. Too much so tunaona EPL match. Umekaa juu ya nini exactly? Buddha, don't catch feelings, catch flights. Si unaenda huko kwenda kashike huko jezi zako huko. Kwenda ushike msichana unabaia jezi. Wewe unajua ujue. Wewe jua utalast hapa 45 minutes hapa na mimi. Tunaenda kushika jezi. Unashika jezi nini? Kwenda kawashike kwa majezi zako huko. Again. The EPL is back. Olympic ilisha. Uliona mademo 100 meters. My lord. I swear there are beautiful women out here. As a person who likes black women. Oh my God. What do you mean as a person who like black women? Kwani mimi like nini? Wewe unakula kila kitu bro. Wewe as long kila kitu inapumua. Like as long as you dem akona breath. As long as you dem akona breath. Wewe yuko mimi niko na preference. Najua hata hujui preference nini but mimi niko na preference. Mimi napenda black women. Like I'm turned on by black women. 100 meters ilikuwa Saudi Soul said the same thing but Saudi Soul said the same thing but I don't think one of them will end up na black woman, which is very okay. At the end of the day it's not about complexion, it's about the brain. Sawa bro. Mimi vizuri nikwambia mimi ni pro black. So kila kitu black ni inataka what sexual wale wanakuwa attracted to smart people. Aujui sapiosexual. Sasa mimi niko hapo kwa sci-fi. Kwanza hapo kwa sexual. Mimi niko attracted to them anapenda kupika chapo. So I'm pansexual. Pansexual. So means sapio. Kwanza hapo kwa sexuality mimi hufanya sana.
mi ufanya sana. So to me it's not about complexion. It has never been about complexion. It's about to smart vibe. Chaguagi. Who cares? Chaguagi. Whether dem ni mwerevu ama ni danda ndani. Whether ni mrembo ama sio mrembo. Difference ni utaficha kasi mrembo. Hiyo ndio difference yangu. Who cares? Na wewe. As long as bado iPhone 15 atumia type C, who cares? Where's you get iPhone 15 atumia type C charger? Serious? So wewe uko na standards za kuchagua nini? Na tatu alitoka kwa standards kizo iko PPU, PP1 na PP2. So what I'm saying is the EPL's back. Olympic the only thing we learn about Olympics is that sometimes in life petite lives matters. The ladies who are running petite. The ladies who are the models huko petite. Wenye walikuwa natupa ile chuma ya kuzunguka walikuwa petite. Au peke yao ndo wako petite. Huko bako ulikuwa unaona wazungu wako na nyash. Walikuwa kaja ni bravo bana. Wanakaa kama beautiful Kikuyu nini? Kikuyu sapiosexuals. Wakati triangle imewekwa upside down. Body shaming. So yeah. So the games are back. So you have new jerseys. Yeah, hiyo jersey ya Kenya. Sije na iende weekend. Arsenal likicheza 5 Sunday nakuwa na amazing, doing good. So Arsenal likicheza because probably hii hata ni up Sunday, so Arsenal likicheza leo. Sasa na upload Arsenal likicheza leo. Na kupeleka tunamtaratara. Thanks. And that's the most important thing. Thanks. So the reason why you are watching Olympics of course because of the ladies. Ni juu ya madem. Me I think this world will be dull bila madem. Like it will be horrible because your Olympics kama ukufurahia wanadada. It was hard for me to fry. Yeah. Hard already. Ilikupatia hard times. Flat everywhere. It was hard for me. Jua kuna haga. Hakuwa kina Mbare huko kina Vera. Hakuna Mbare alikuwa anakimbia, hakuna Vera alikuwa anakimbia, hakuna Pierre Makena alikuwa anakimbia. I mean, it was a lot of Lupitas manzi. Pole. So there's a porn star anaitwa Zawadi. Nikwambiaga anakuwa amenyoa kama Lupita. You should check her out. Ile tu is because she's from Kenya, just support. Unaenda una search Ebony. Go just search Zawadi with the double Zawadi na iko na double A. Not search Ebony, ama uje Ebony nini? Black. Like unajua Ebony ukitaja tayari ni yeah. You should go and search. It's not because you are a pervert. Because you're going to support Kenyan content. It's always about supporting Kenyan content. Like for instance, right now, some people feel like what they consume is better than what I consume. What podcast do you watch? Na watch ile South Africa ya Mark G. Na watch Mike Check podcast. Na watch ya kwa books nimesahau jina yake but inakuwa kwa timeline yangu na ifuataga zote. I think hizo ndio kuna nyingine ya Zambia nimesahau jina yake. Yeah. So the reason why una watch hizo vitu ni kwa sababu ni because na relate nazo as an African. Kwa nini kutumia content podcast zingine watch unakataaga kuwatch? Gani? Zile za ule racist wako. Sijasema mtu ni racist. Nimekuuliza tu. Kwa nini every time I'm sharing content with you too? If I'm pro black uonage nikio serious now. I'm very intentional about loving black women. I'm pro black. Look. I'm pro black. I'm intentional about loving black women. So any part yenye na feel mtu ana this choice yangu, I don't watch it. I'm very pro black. Yeah. Pro. The Ovon. Racist. Druski. Not funny. Ni funny 20%. Haters gonna hate potato. No, sio hate. Sinaweza kani watch show ya Kai. So Kaisenat, why do you stream Kaisenat? Like nakuwa tu interested kuona venye watu the amount of views ana get nakuwa tu hapo. Exactly. There are people sionagi the same way. Basically unaona venye anakuwa excited na because Kai anakuwa good. Why do you think I watch the Kenyan podcast I watch of course Mike Check, interesting, and of course because of Maria. Mama huyo. Ndio base yake. Series sijaifika kwa series. Of course they are smart dudes. Actually we were chatting with them the other day. Nilikuwa nauliza type of microphone wanatumia. Weirdly, shout out to Mike Check podcast. Weirdly, unakumbuka nikwambia we need to buy your road mic, but I didn't know specific like what is the word.
inaitwaje specifically that mic because I've seen some few podcasts unaona niliwa inbox hivi nikauliza hi what's the type of microphone you using waka reply nikamwambia thank you akaniambia wazi buda sijui kitu whatever ni at the point I told you they actually saizi wanatumia vikombe za mabati at a point they were using our gold cups after katoa gold cups you remember nikakwambia wametukopi do you think they did tuanze beef tuone kama tutomoka na mic man. No, but do you think content creators man unaona but do you think though that is what is the case I've been using that gold cups like forever from Emozoclog to podcast-ish. And so then na hizi views zetu remember what I'm saying is remember like right now bobo ukizaona vitu zenye watch hata podcast zingine zenye maybe unajipata nikiwatch hata content even the dancers that I do watch wengine yake ya Mungu hata views ana zero kwanza kuna dem flying mona TikTok I can't remember her name I saw them in big TikTok this lady mwenye anasema ni jamaa wa kunyoa mtu kwa barabara watch YouTube ana views exactly so. That's what I'm saying so, same case to us how much views do you have on TikTok we can't even compare with the mic check genuinely we can't even compare but ikifika kwa YouTube wanatugonga wote YouTube na tunagonga YouTube ndugu zangu nizimfanye kitu pale kwa YouTube views so probably maybe they saw an idea wakuiba they saw an idea they did the idea wakakuwa pia na vikombe za gold oje skele idea yenye uko nao kuna watu wengine 5 million wako nao ni uje implement yako yeah and maybe that's what they did what I'm just saying is that I slid on the DM asked about the microphone and they actually walinjibu that's a good thing that's a good thing so tusianze beef now watu tunaanza beef now wenye wapendi 97 podcast wanataka 97 podcast 97 yeah tunaanza beef now and with all the bad good reasons that I have uko na reason gani simply because a lot of my friends are watching you guys mademu wako okay usitumie friends my lady friends they watch hiyo podcast yao wana share link zako but na wana streak wanasema baka wanajua ni siku inatokaga wana share huko link wasema my favorite podcast I'm like unaona streak kwa Snapchat tuko madam I did send you link naitishwa fair but kuna mtu mwingine ana link zake na imagine mtu anakuambia je by the way buy mzinga but kuna mtu mwingine kwanza kuna mtu anakuambia je by the way unitumie link yako kwa WhatsApp yangu ndo ni click madam you subscribe and turn on notification unaacha kunisumbua but kuna mwingine anaenda YouTube anafinya share ana copy na anaenda Snapchat but yako nimtumie link ndo atafute time uko show wapi next unibaye mzinga Kwa nini that's why I don't like them. Kwa nini mademu unaitikia mademu kutumia hivyo? That's why I don't like that podcast. It's not that they're not good cause watu wenye najua na wana watch sana and it's very okay. Ni mademu wako wanaku they are using you. It doesn't matter. Ladies and gentlemen, welcome to the podcast ish. This is episode 8 season 2 reporting live and direct and one of these fine days so leo tukua tukuiwe na watu kuna watu wako kuja hapa kuna Levi mahali kwa ameboeka mahali kwa sema nataka kuja kuona podcast tukirecord live out and all out bana vipindi zako usiingilie manual note channel and watch mchongano imeweka na kizungu inakaa special no well note is interesting well note is actually nguo zao ni impressive well note is actually nguo ni impressive is actually interesting nguo ni impressive narudia ili mara mwisho nakwambia most of the time it has never been about content, it has never been about talents. It's always about hard work. There's a day niliwatch video ya nani anaitwaje huyu video ya Diamond Platnumz Como Sava habari gani ni hao Como Sava I watched the video. Did I send you the link or did I not? Mimi siangaliaga unanitumiaga vitu mingi sana na hiyo nao nilikutumia kwa WhatsApp specifically. Mimi nikiangalia TikTok yangu nionyesha watu amount ya ni kuchoka mtu anachoka tu unajiambia tu mtu 3 am mwanaume mkubwa unanitumia tena kwani tunadinyana ai mimi now a lot of people out there on Instagram and TikTok they always like you are that friend mwenye alishare streaks za TikTok na ule friend mwenye ikifika kwa Instagram reels now mimi naweza pewa award when it comes to sharing reels if you think you're not good at something actually I'm good at sharing reels your streak kama ukatiane na mtu nao haiwezi because tena mwanaume kama huyu utaanza kunitumia hapo ma videos that to maintain streak na tukatiani haina end goal why So I watched video Diamond Platnumz Como Sava.
Ikanikumbusha, I can't remember the year, ikanikumbusha Diamond Platnumz akitoa kibao kinajulikana kama Mbagala. kinajulikana kama number 1 na Davido. The moment and the day Diamond did a video with Davido inaitwa number 1. Mimi kulingana mimi sikumbuki the year, but from that point I was like 2009 probably. Diamond ameomoka. Hapana, sio 2009 ni mbali. I was like 2013 I guess. Diamond ameomoka 10 years ago. 10 years ago. Sio ni 2013 hapo hivyo. 10 years ago Diamond Platinum featuring Davido. Alitoa hiyo video and I was like, huyu msee ameenda. Kuna views ngapi? 54M. 10M. Yeah, juzi 54M. 54M. Okay. Akakuja 10 years later, akakuja akatoa Como Sava. Hapo ndipo nikarealize, acha venye unaingilia kwa content as na view. Hapo ndo nikanotice kitu moja bro. There's nothing about, I'm not saying Diamond is not talented, but hard work is everything. Kulingana na Diamond na Alikiba, wewe kulingana na yeye, one of those two, who do you think is more talented musically and lyrical wise? Na squeeze naona pro black ujui usiki mongo pro black. Squeeze Alikiba anaandika tu ile ana hizi vitu zinataka aje hizi ngoma za ku dance tu TikTok, so aandiki ile insha angalita mtamdilia na manufaa manukato ya maandishi vina azingati vina na vina vya mwisho kwa ushairi wake hana tafsiri hapo, kwa sababu Maimuna kifo kisimani not good na kupata mayai iliyotegwa hiyo setbook ilikuwa inaitwa nini? Utengano. Mayai waziri tajiri, mayai waziri hazingatii hilo. Sasa zingatii nini? Like squeeze vina havina like shega nini unasema? Mafimshkla. Sasa Steve. Like ngoma zake mafimshkla kuna. So nilikuwa nakwambia huko kwa Well and Out ukiweza toa, ndio nikwambia kitu ni ya Kenya. Una get mchongwano. Haya, wacha nikudisaje when mweusi hadi ukishika makaa unaacha fingerprint, si ndio? Haya tuichange na kizungu niambie kaisio Well and Out. Yo, this nigga so dark, he touches charcoal and it leaves his fingerprints. Hiyo ndio kitu inakuaga hapo hivyo. Hakunaga like haina different, si tumechange chenye wanasemaga. Si inakuaga this, haikuagi this. Kuna content. But it's interesting. There's nothing you'll do at it in change za watch Well and Out. It's interesting. Actually when I'm working I like na play huko kwa background huko. Hakuna rafiki yako anaonaga hiyo kitu ya kwanza. You force issues, tunaingia kwa nyumba. No, I don't force issues. Emos water kwambia na ndio mistake una make. Hauwezi force marafiki wako tuone kitu yenye unaona because unaipenda. Tunaingia kwa nyumba hivi. Una get? Ulikuwa na watch ngoma but tunaingia unajiambia wacha ni impress au asi nasikizaga vitu za Black Americans unaweka. Unaona Jomba amezubaa. Karemi amezubaa. Odongo anajiambia tu man, si umsetu niweke Wilpola mabongo. Like I make sense. Marafiki zako hata Martin mwenye ameenda Nairobi University ako tu hapo anajiambiaje first and foremost don't mention they're not my friends. Number 1, do you consider yourself as my friend? Miso beshtako ujiulize tu na ujijibu. You're not my friend. Unashindana mimi 24/7. We don't hang out with you. We only hang out with you on Tuesdays when we are recording. Na kutafutaga mwanangu tunaenda na nani when the Inca sound are requesting for you hideout. Here is Martin na requesting Vobo ya kuje show. Serious? When they are requesting for you, when they are like kwa sababu anajua mimi ndio nitoka. Unadhani inaweza ni hurt? Mimi najua tayari umekati. No, that's a good thing. No, that's a good thing. That's a good thing kwa sababu they actually like your vibe, you get. But me says you consume your tutor for the longest time. Plus, one itao ku dilute situation kwa sababu anajua ndasomea for 3 hours. So unasema mimi ndio nakuwa clown. Lazima in each and every setup lazima kuwe na clown. Kuna ule msemo mwenye anaga maform. Yeye kazi yake ni kuleta vibe, kutukana watu na kuonyeshana content zake ni kali. Kuna kwa kila setup iko. Sasa mimi ule boy mko na mado. Na uju katiana, so unanihitaji nikuletee madem kwa meza. Kuna mahali nishakwambia niletee wasichana kwa meza. I don't objectify women. Why are you objectifying women?
Objectify kuleta dem kwa meza ni kuleta objectify. madem Unajua definition ya kuleta madem kwa meza nini? Objectify Unawaleta wafanye nini? Unawaleta kwa meza wafanye nini? Buda mi leo nda make sure umelan kitu kwa hii podcast. Objectify ni kuona dem useme dem napenda hii haga. Una get hiyo ni objectify. Yes, objectify. Sasa yako ya kuleta dem kwa meza hiyo nini? Hiyo sio objectify. Ni sawa tu. Enda usome kamusi. Sisomi. Fanya unafanya. So I don't have mimi usiweji consider tu rafiki yangu mahali. Hata mimi sio rafiki yangu. Inaweza kuwa kitu ujinga sana ukifanya hivyo. By then kitu ujinga sana. By then usiwe kama mahali ukiulizo kama niulize taja marafiki zako. Hapo unanitaja. Unaweza kuwa unafanya kitu ujinga sana. Rafiki yangu saizi ni my daughter peke yake. Hata kaju kuongea. Yeye ndio anaenda anamwambia stress zangu. Usiwe force friendship. Na mimi siwezi force. So watu umetajia that not my friends. Wewe si ndio unaendaga unakatiana madem wanakuuliza niko wapi? Ni mimi nakuulizaga. Sikatianagi. When was the last time you look at me? Even if you're not gay. Nakakatiana, look at me. Hebu nione ukatiana. Sikatianagi bro. Kwa club. Aje, naanza aje, what do I say? Kwa club nimeona ukatiana. Nikumbushe. Nikisema nini? Kwa club. Kwanza nikwambie Emos ukienda kumwambia ati na chiki podcast yako sijui nafanyaga nini, Emos atakuomokea. But Emos kama amekulike. Let me take you. Atajisend mbaya. Let me take you pole pole. First and foremost, this year mimi kwanza kama wewe ni kienyeji. Na kama umebeat in any form, beat kitabia, beat kipesa, beat unaongea nikao unachaguaga. Beat kiluku nini wachana na mimi. Hii mwaka nimeamua, as much as I know deep inside I know mapeng wengi wanakaa vifiti. Ikifika pale kwa badminton wanakuaga zero. As much as I know that. But I've decided you need to choose your struggles. Benyeji, they are very good. BBWs, they are very good in that. But utabase life yako na sex hadi lini Emos? Because unajua mimi sio rafiki yako, but mimi naangalia as a stranger looking in. And that's why I'm making this decision. It's not easy. Mimi leo ni from August 2024. Utainiona na kienyeji na anything that is close to kienyeji, na utainiona na mtu amebeat, na utainiona nitembea na mtu ana do. I've sacrificed. So inamaanisha nimetoa sex kwa maisha yangu. Kwa sababu we all know. Deep inside we all know. Those who are not appealing in public, they are very appealing in private. We all know. You know wale nyotaka kutembea nao nakuja kwa saa 10 asubuhi. Saa 10 asubuhi ama wanakuwa fertile. Wao naangalia kuja saa 10 ama wako fertile. And they also fertile. We all know. Fertile. Unawashika mkono mimba. And I know there are people out there who think they are my friends. Wamenitime hivi. Nipeane ball. Wamesema baka wanatupanga bash. Atiemo siku moja tapeana ball yake tutacheka tutafurahi. I know. So mimi venye umenidisi unaona na nyamaza. Allow me niwatoke. Kwa sababu kuna mtu anaweza pia hapa ball kibati mbaya ndugu zanguni. Wataprint bana. Ni kitu imewekwa kwa mikakati, ni kitu imetengwa. So mimi kutoka leo mapeng tu. Mapeng. Najua hata ni bamba kwa sababu mapeng wengi wanaga vibe, mapeng wengi pale badminton weko zero, mapeng wengi pale energy vibe na the type of things they consume. Na tunazumbua kichwa ni vitu weird. Wanazumbulia tuna baba wenyewe. I know this is what I have to put up with, but that's the struggle I've chosen. Excuse my French. That's what I've decided. Una get? Ile siku nilijipata nikijiexplain, mtu ameota nikicheat. Nikaanza kujiexplain. Nikaanza kumwambia I'm sorry. Kwa sababu ya ndoto yake. Vienyeji hapana. Vienyeji ndio ulitaka explain. Mtu anamuexplainia venye siku cheat. Like aliota nikicheat. Akaamka. Now I have to apologize for the dreams zenye nilikuwa nazo. Hadi nikimuuliza nilikuwa na cheat aje ndio ni apologize. Lakini ladies yawa. Kai. Ama watu venyeji ladies. Anyway. Unajua milaya ni milaya. So hii chenye unasema ni kama mbuzi inachezea gitaa. Simona baka siku hizi venye naenda church kila Sunday. I've just realized unaenda kuharibu watu wenye wamekuwa saved. Nimenotice kitu more than a life You can never be satisfied. Kwani unaenda kuharibu mtu mwenye ameamua kuchange life yake? Because do you think unajua mademu wengi kwa kanisa like imefikia point kwa life. Why do you think a lot of millennials wanaokoka sana hivyo? See, because age
whether ni mwanaume ama ni dem. What does age has to do with religion? Like usha test kila kitu. Umepiga threesome yako, OGs zako, bangi yako, whisky yako. So hizi zote ni mbaya. Hizi zote unataja ni mbaya. BDSM umefungwa kwa kitanda, umenyoroshwa mishipi kama Yesu. Unafika tu point unajiambiaje, karibu nikufe na bado singiokoa watu, acha niende. I don't think Toyota umemesho ni dhambi. Kunyoroshwa kwa kitanda na mishipi. Bangi ni dhambi? Mimi sijui. Polyhub, reggae music. Nimesema tu umeenjoy hizo worldly things. Ni worldly. Number 2. BDSM ni mbaya. Ni worldly. So mtu akiokoka isifanya BDSM? Gani? Unifunge. Mtu ameokoka isifanya BDSM? Hapana. Haezi? Missionary too. So what's your definition? The chosen. What's your definition of a born again person, the way they're supposed to behave? Sex ni missionary. Number 1, if you're born listen, from the book, kuna watu ni peck. From the book of Kevin. Number 1, if you are born again and you are a lady, the type of nini ngwati unatakana uko unafanya ni missionary. Kwanza uiti ngwati ni making love because ni iko na purpose na ni making love na mko married because outside of that it is fornication. Yes. And it is a sin na utaungua. Bangi? Mtu ameokoka hapaswi kuvuta bangi. Ufai kutumia kitu itachange akili yako ikutime tupate dhambi. Next. BDSM umesema? BDSM missionary tu. BDSM inakumbusha vile Yesu na Yesu alikufa msalabani. Sex is not for pleasure, sex is for procreation. Una get? Hii ni kitu yenye mimi nimepitia na najua. You should not enjoy sex. Sex ni ta 9 months. If you're born again, the type of dress you're supposed to wear? Nini dress? Short dress. Hapa hivi kwa nini kwa maskweme? Kwa ankle. Siku hapa ka DJ Kez, unavaa hizo ngoma za pambio, unaenda kwa club nazo. So but cha msingi unaona hapo kwa sex missionary. Usiwahi jaribu kufanya hizi vitu zingine. So you think being born again is that boring according to you? So unasemaje? Unasema hizi vitu Number zingine. 1, have a relationship. No, most important thing in life, just have a relationship. Hii sex yenye una have emus, ni huo msichana umeoa. Unajua ni fornication ni sin. Si have sex. Uavigi sex. Wewe ni virgin. No, stop having sex kitambo. Till marriage. It is out there. They know. They try to touch me. I'm like, no, don't touch me. I can't fornicate. Ama hujasikia? Nini sips tea? Mtu mwenye umetaka kupigia simu zaidi na msichana. Nimemwambiaje? Emos change. Unajua at some point inakaa kama niko jealous. Una get? Inakaa kama niko jealous juu saizi na Lea ni kama life yangu ya past inaniuma but hainiumi. Una get? Si ati niko jealous ya venye saizi unapigiwa simu na mimi sipigiwi because nilidanganywa ukipata mtoto mademu atakuja, which is a lie. People lie. So nimepigiwa simu nimwambia amepiga simu nikamwambia zi. It's as simple as that. I don't want anything to do with sin. I don't want anything that will be a distraction to the things that I want to achieve, and I don't want anything that you get. And nikitu nimedecide, nikitu nimetoka. You understand? And it's an information that's out there, by the way. Information not there wapi? Jora vida isikilia hapa saizi. Everything I actually share on my social media squeeze inakuaga kazi 3 AM job nini kila kitu. I'm always working these days. I'm always working. I'm like, here's my program. I'm like, yo, hey, we need to do Pink City. Sawa, meeting. Hey, podcast issue. Oh, Jehovah, let's go shoot. Then after shooting, sijui edit you. Then metoka hapo, yo, we need to do merchandise shoot. Tumeenda tufanya merchandise shoots. Oh, Jesus, it's on a Wednesday. I need to go and see what the band is doing. Oi, niko kacha mambo. Tena nifike hivi, naenda kulala hivi. Unaiko na hatiko wasichana. Thursday. Tena kidogo sijui Friday imefika, sijui nafanya nini. Saturday sijui band tena iko na show. Sijui Sunday band iko na show. Unaniongelesha kwa nadhani mimi ni hao watu wenye wako hapa hivi. Yani at what time will I think about fornication? At what time will I think about worldly pleasure? At what time will I be thinking about somebody taking advantage of my body? At what time?
take advantage ya mtu mwenye ako 38. Hiyo sio take advantage. At what time hiyo ni sex ya kawaida tu, hakuna advantage. Ukiwa 38 years. At what time will I be there somebody trying to poison my purity? What time? Says a person mwenye anaenda kanisa kuharibu kondoo zenye zimetoka club, zimeamua kubadilika. Na mtu mwenye siku hizi anashinda club kuniliko. Job. At what time? Ndapata happy your time. Though there's a raising, kuna raise sana kubwa. Unaendaka space uko job. I'm going to watch a band. Maybe anything that has to do with live band, call me for entertainment purpose. Mimi najuaga tu club wakilete hostess mgeni, utaona Emos anaenda. Like Emos anakuwaga impressed na watu kama hao. Ilifika mahali nikarealize kitu moja. Uwezi ona Emos kwa club haina ma hostess. Research kacha mambo ina hostess. Unaenda, hiyo ni job. Naongelea time unaenda kuspend. Naenda kuwatch nini band. Nimekuja kurealize kitu moja na life. If you have mimi kile ndafanya today on this episode, what I'm going to do, I'm just going to inspire guys out there, and I'm going to motivate guys out there, and I'll like guys to live a good, a better life. I won't be like my people kazi yao ni kunichomea, tarnishing my name and all that. I'm going to focus with positivity, and this is what I'm going to say. Notice kitu moja. Sahizi kuna siku I used to judge people. Nikiona watu wakienda dunda, watu wakifanya hizi. Don't judge the book by its cover, but ukiangalia cover, kipara, nywele ya brown, unaget? Angalia cover. Don't judge the book by its cover. Look at the cover. You will cry. These are tears. Character development. Huyu sasa kwa list ya huyu Martin anafurahiaga hizo ujinga zako, unambamba. Kuna madaktari, kuna ma DJs, MCs. Unaget? Tumesahau number 1. Sorry. Luo men, aya madaktari, lawyers, alafu sasa kuna Emos Njoroge. Wewe ni a category on its own. You're not even number 1. There's a lady I told. Midema kaza kuja niambia ati, "Hey, mimi na Emos tumeanza kudate." I think mimi naweza kuangalia hivi nianze kujiambia, kwani ukiwa mtoi nini ulifanyiagwa, because hizo red flags hauzi notice aje. So Olympic kulikuwa category yenu. There's a lady nilimwambia. Kulikuwa categories ya refugees, si ndio? Yenyu ilikuwa. Because nyinyi watu wenye mna hat madem, categories yenyu ilikuwa na mungeingia hivi na flag ya red hivi Olympics. There's a lady aliniambiaje? Mcheze badminton. Endelea. There's a lady aliniambiaje? Don't judge by the book by its cover. Nikamwambiaje? You're also a good book. I won't judge you by the cover. I remove the cover. Wewe haya acha kusimp, una snap nini huko hivyo? You umeforce but sawa. And then I realized I'm a very smart person. Hizi ni vitu nimekuja kurealize juzi. Unajua sikuwa najua. So saizi hata the type of comedy mimi nafanya saizi ama type of jokes that narusha huko, very intellectual. Not sexual, intellectual. Piga moja nisikie hii intellectual. Sinjapiga intellectual hapo. Gani? Book. Unasikia ya book? Hiyo ni intellectual. Ya book ni kali. Ya book ni kali. So that's what that's the life that I'm living in, and I am living a life that I don't have. Today I'm just going to be positive, and I'm just going to motivate guys out there, for the people who are listening to us. And something else I noticed in life: stop having a lot of expectations, because expectations are the mother of frustration. So squeezy, I found myself not having expectation and always expecting disappointments. Hardly when I'm not disappointed, when I'm expecting a disappointment, even when I'm not disappointed, I actually get disappointed because I was not disappointed in a certain situation. Let me break it down to you. If right now you want a lady, ama you need a lady, sindio? Na unakuaga kimdai, usiende kumwonyesha unamdai. Kwa sababu automatically sijui kwa nini ukionyesha mtu kuna kazi yake, automatically anakuaga hard to get. So squeezy, if a lady goes like, "Kai, hata wezi ni invite kwako, when am I coming to cook at your place?" Because I don't want them to come. You know what I do? Naambiaje, tunaweza kuja hata saizi. Ata sense desperation kwako.
ata sense kumbe ndio unamtaka. Atakwambiaje bwana ni fanya shughuli 1 alafu ndio atakwambia atakuja. But now for the weak men like you and you want someone, I'm just going bro today I'm just going to share. Hata sitaki kuongea Kiswahili, najiforce kuongea Kiswahili mimi na wale nauti yangu. But sawa tu desperate kama nyinyi. Demo yakwambiaje ai hata unataka nikuje kwako, mwambia ai kwa nini usikuje, ndio nichomo na maji moto. Take time. Akwambia ndio choma na maji moto, usimwambie ati hakuna mtu anachoma maji moto. These days ladies wanataka huko kubaya. Unaona kubaya huko mapenzi wanataka kupiga huko ndio wanataka. Huko wapenye wewe huyu eko na mtu nataka huyu. Akwambia utachoma maji moto, mwambie yenyewe hapo maji moto unachoma nayo lakini usiogope. Chanzo vera atakuja. But so ukianza ile usimpi yako unaanzaga auchoma maji moto nini? Mimi naishiki peke yangu. Tomia sana. So these days if I don't want to see someone, I show how interested I am. Akitext hivi una reply immediately. Ata take some few minutes before I reply. But ukitake time wewe ku reply niko una attract more, nikana nataka zile hii kijama kinajifanya to get kiko na nini, acha niendelee. And that's why you see your friends the likes of Akina Odongo ni walking red flag lakini wana attract tu. Hata wewe kundi wao attract. So unashindwa aje? No, mko good in conversation, say ati as ninjas out there. You wonder why ujama mwenye anahatigi tu watu. Mtu yuko na 7 baby mamas ndo bado wengine wanakujaga tu. Ule ambaye yuko nao ndo anapewa zaidi. Unashindwa ni nini? Ni kwa sababu the more you behave like you don't want something or you need something, the more they give it to you. Do yourself a research. Amuaje sawa hujaifanya, mimi nafanya, I'm there. Your left hand ipe break. I know you know what I'm saying. I don't need sitaji watu. So mimi niko na mtoto tayari nitakuwa na nyonga aje? Wewe kuna mali nimeongea kuhusu kunyonga. Kuna mali nimeongea kunyonga. Left hand ni ya nini? Left hand ni ya kushika simu. Kwenda. Unashinda kubeba mtoto na left hand ama? Kwenda. Unashinda kubeba mtoto na left hand. So mtoto anaingiliana wapi na mimi na wasichana? Sote nimalize conversation yangu. Mimi I'm done. My whole face iliisha. Mtu ako 38 na anaendelea bado anataka ako 24. So unaendea tu madawa kwa chemist over the counter za umechomeka burning bush. So in case ujaambiwa na mtu wote kitu yote, that's the information nimewapea. The moment una kazi ya kitu fulani, chances are very high itakupata. In life what was meant to be it will be. That is I think so that's Murphy law or something. Unamaanisha like hii season ya ball ni jaribu ku avoid kufikiria Arsenal itabeba kikombe. Afu tutabeba kikombe. Umeipata sasa kuna mtu bro, sasa kuna mtu amepata information and knowledge. If Arsenal fans mnataka hii season ikuwe yenyu, ya kile yako inakaa ndio Ruto anatumiaga kikombe wachaneni nayo. Nyinyi semeni mna have fun, mnajibamba. Disappointment zinashuka. So kikombe mchukue ama msichukue, ligi mchukue ama msichukue, amtakuwa disappointed, mtakuwa zile kuna mahali mlisikia tukisema tunataka. Unaona Manchester walisema aje kuhusu nini Community Shield, walisema hata tuitaki. Walikuwa naitaka. Exactly. Na wako win. Get my point. Walisema hata waitaki. No, walisema waitaki. So hata wakati walishindwa, they were like tuliwaambia tutaki. Wangeshindwa wangekuwa zile za it works. You reduce disappointments. I keep on saying and I'll repeat again my information and my knowledge that I keep on sharing. Yake base unakaa mwerevu but akili ni ya Ruto. I keep on saying there is nothing. Unaona hii time yote umeongea hakuna kitu umesema. I keep on saying guys hii time yote tu umeuza tu ndevu na hiyo kizungu. Dem atakatu hapo. Unajua kuna hao madem tu maduanzi watakatu wajiambie mse sikafanya naongea man. Unamsemanya yako serious na life. No. Wewe ni mtu mwenye unataka kuwatumia. I keep on saying guys, when you are mti mwenye matunda ndio mtu utupiwa mawe. Walking red flag. So ukiona ambapo mimi nazungumza nazungumza mambo ambayo ni ya manufaa na yanasaidia mtu mahali duniani, ndio unapata mwenzangu anatupia mawe. Kwa sababu mtu mwenye matunda utupio mawe. Anataka tunda lako? Ilavo boy. Kwa nini ile? Ilavo boy kutupia tu wenzangu pia matunda na miti. Unajua? So what I'm going to say is that ladies and gentlemen, that's my take. I want every time you're watching podcast-ish, you get motivated, you get inspired. True that. Yes. But you get motivated, you get inspired. You know there is something about liars,
something about liars, they speak good English. You find them at malls drinking coffee, you know. You find them at gyms wanna work out nothing because they are losing nothing. Hata ujinga, they are not losing it. You find them at golf course Mlimani wanna hang around tu kwa hivyo because they are targeting desperate single women out there who have not been lucky yet to find men like me. If you come and there are many like this. There are many. Hao wale wase wenye wanataka wa drive gari yako like ukienda job wa drop hapo kukujia jioni because in your lifestyle yao they are selling fakeness. Ramzinoa. The same way if a lady comes to my place usiwe kwa impressed na vitu ndogo ndogo. Dem ananiuliza, "Emos, kichwa yangu tanyeshia na mvua huko chini na maji chini, nisaidie shower cap nampea." Remember what I said about psychology. Remember, nataka, guys, I want you to follow me. I want you to assume that there's only one podcast here and there's only one host here. Avoid the negativity. I want you guys to be motivated. Number one. Avoid your heart being dipped into sulfuric acid. Because there is something about you and going kupeleko mari stops. Niliambia reverse psychology. What reverse psychology inamaanisha nini? Imagine dada amekuuliza aje, uko na shower cap? Unampea shower cap. Intrusive thoughts. Akishava shower cap anakuuliza aje, "Kai, hii ni ya nani? Ulikuwa umebaia nani?" Na sio anakuangalia kwa na kipara anashangaa kunaendaje. Exactly. Sasa wewe mdanganya ni ya ndevu, juu itashikiliaje ndevu? Utaiva hivi kwa uso ndio ndevu atizishikwe na maji. Sisi mdanganya, I'm not a liar, namwambia tu kweli, namwambia aje, "Madam, nywele yako unataka inyeshewe?" "Hapana." "Si unataka shower cap?" "Si ndio nimekupea." Nini? "Uko na toothbrush extra?" "Mpya." "Kwani unakuwa umekia hizi kila mtu kwa nyumba?" "Madam, unataka kusugua meno ama unataka kusuguliwa?" Nanyesha. Mtu anatoa pad. Exactly. The same way ukikatwa hivi na kupea leso plus. Mimi swali yangu ni, if you are a lady there na umesikia hii chenye amesema ati toothbrush, pad. Kwanza akitoa pad, wewe anza kujiuliza aje, hapa hivi unadhani uko hapa long term. Jiulizage hizi maswali, and I want women to concentrate on this because Hilo kwa ambia reverse psychology. You see, wakati mtu anaitisha usaidizi unamsaidia, anaanza kufikiria vibaya zaidi. Mwanangu, umekuja nyumbani, sio? Mtu amekuja nyumbani. Na pad. Wewe kwanza wewe ukiongea kwangu zinakutafutia shower cap. Unakuwa na shower cap. Mademu wako wanakuwa wamenyoa wote. Shower cap gani? Shaka. Sinakupea shower cap. So ukipewa shower cap, wewe unaanza kufikiria ni ya nani, sijui nini. Wewe unataka usaidizi umesaidiwa. Kwani sina kazi ya kufanya? Na kwa hiyo tunaongea aje? Ukiona kwa mwanaume umetoleo pad, ati nimenyesha na duka zimefungwa, alafu anaingia kwa wardrobe anatoa pad. Two things, you know? Two things. One, two scenarios. Tulia mzee. Unajua Kemana iko na hizi vitu kwa nyumba sana, shindo ni unasema. Tulia. One scenario inaweza kuwa sijaona Kemana akipea dem yake ama ex wake aliziacha. Una get? Might be right. Understandable kuliko zitupo kajiambia acha zikaekea hapo, but kuna muda ametoka ka emergency kakatokea. The second scenario, huu ni milaya. Like ziko hapo hivyo. Huu ni milaya. You choose what you want to choose. You understand what you want to understand. Yani ladies, let me ask you. You can't drop these comments. Let me ask you. If you go to someone's place and you ask for prevention is better than cure. Fact. And mimi hapa nakusaidia because unikawa leo na umetakuta ati narudia tena mara CCD na kuaga 3 like 2 zimetumika, kuna kamoja na wewe ni dem uko hapo hivyo unadhani atakuwa faithful kwako. Akili sasa uko unataka apate zote afanyie nini, apulize? Akili sio socks uitoagi, lakini CD inavaa socks. So unataka mtu afanye aje? Umekuja umepata zinakuaga 3, si ndio? Umepata ziko 2 ama ziko 1 peke yake. What's your issue? Your issue is you being protected, ama your issue is who I was protecting myself from? What's wrong with you? Like umekuja umepata series zinakuaga 3, umepata ziko 2. Most important thing is that we actually having safe sex. Ni kama uende kwa dem. And it's a good thing umerealize this guy anavigi only safe sex. That means huyu jamaa anajichunga kulingana na watoto na pia magonjwa kadha wa kadha, na pia you are safe, I'm safe. You understand? Like
Ni kama Jehovah, like people, human beings should stop this thing off. Umekuja mahali fulani, mtu amekusaidia kitu fulani, umeanza kufikiria amesaidiwa kina nani. bad pads. Okay, sawa, umeitisha pad, umekuja nyumbani umeitisha pad. Haina shida. Umekuja nyumbani umeitisha pad. Nikakwambia sina. So umesaidika aje? Kwanza unaona ni ile cortex, like unaanza kujiambiaje, god damn it. So uko hapo unajiambiaje, okay, kasi hiyo za dem yako wewe mwenyewe uliingia supo ukajiambiaje, one day ndakuwa na dem kwa nyumba ananyesha. Hiyo ndio akili. Hiyo ndio akili yenyewe huyo ako nayo, which is a lie. Exactly. Na hiyo one day umefika na imekuwa hivyo. Ni atakuwa na madem. Umekuja kwangu umeniambiaje ati can we cook something? Nimekupikia alafu nakupikia chakula. The first thing una go zile nakwambia madem ndo hang out na madem wanafikiria hivyo kaenda azimu. Sasa so jaribu kumwambie umekuja kwangu nimekupikia hapa chakula unasemaje? Hivi ndo unapikia sana nyingine. What's the wrong with you? Nimekupikia chakula. Kula mwanangu. Mambo mengine wachana nayo. Mimi hata ukikuja na mtoto kwangu na kupea baka games za kucheza na watoto. Niko baka na kaka Cocomelon. Like I'm just being I just said the intro I'm the host the most. Wewe kani dem. Ukiona sasa hakuna simu yangu. Nyamaza. Sasa twende kwako sawa wewe. Wacha madem twende kwako wewe, si ndio? Hakuna simu yenyewe mimi natumia yenye ni type C na iPhone, right? Lakini ukitaka ile chaja hiyo simu yako ya ujinga unakosaga gani? Hiyo inatumia sio uko na PS pad na charge inatumia Android. Exactly, but nikikupea Android issue kwa wapi? Wewe umesaidika simu yako inataka chaja. Si usemi ati umeweka hapo hivyo charge zote. Rudi nyuma, before I own an iPhone nilikuwa chaja iPhone. Kakangu nilikuwa chaja iPhone. Nilikuwa chaja iPhone. Sinema huo ni dem aliacha kwa nyumba. Hiyo si ati uliingia kwa duka kwa. Unafikiria kama mjinga. Point ni kama tukwambie kama wewe ni msichana na ubaby pads zako kwa handbag, it is a red flag because wewe ni msichana ujijali. Hiyo ndio point yangu. You should always dem kwa nini unakuta kuna lip gloss peke yake kwa handbag yake ndani na simu. Ondema yuko prepared. Baby back ID. Ondema yuko prepared. Na kama uenda kwa dem alafu ati t-shirt yako ya white mlikuwa mnakula hapo hivyo ama kitu yote ikachafuka, then anakupatia jezi ya Manu XL extra large. Unaanza kujiambia, so ini ya nani because haikutoshei. Wewe mwenyewe hata small inakaaga bagi kwako. So XL ni ya nani? Unaget? Uko hapo unaanza kuwanda. Yes. Yes yangu. Pe alpha. Wacha tumalize kazi. Good girl. Mimi yanko. Unajua mimi kuna kitu moja nasemaga, you know, as a father. It is very inspiring ukiona rafiki yako amekuwa humbled by the daughter. Because hata mimi niko kwa hiyo njia. Ladies and gentlemen, this is the Podcast Ish, voting live and direct from Podcast Ish. And of course, I go by the name Amos Joroge K, Mr. Ninja K, the host with the most. Don't forget to subscribe, don't forget to buy those merch, and of course, don't forget to like, share. Na tafadhali comments yanguke tu pale pale. I've seen the comments for the last episode. We are doing good. Yeah, ziko sawa. I think we're doing good. We'll try our level best. Kuna idea baba kama sema we're going to do 2 episodes per week, which tutaifanya ni wewe unafikaga hivyo unaniambia mimi sina mood. Ndio msee anawakiki na mood ni msee weird sana. Exactly. I can't do what is not impressing me. I can never do what is not I'm not comfortable with. I refuse to be a slave in my own life. Bro, mimi nikiamka niseme leo nikiamka mwanzo leo nimeonyesha siendi kazi ama sifanyi kazi. I swear sifanyi. Ask my clients. Hata wewe unajua kuna mali tunapigio kelele kila uchao. Hata najua sasa hii kumeandikwa text. Exactly. Like I want to live I need to live a life where I'm getting fulfilled and satisfied. If nimeamka leo asubuhi nyezi imenionyesha aje, ndugu yangu, enda tu hivyo chukua duve uende ukaenda kwa kiti watch movie tu leo baka kisha usikule. I'm going to do that. I'm not going to force anything. There's nothing to force. But when the creativity juices 4 am niamke hivi, nifanye hivi dole hivi. Butuzinja uweke wale down trap hivi. Niweke wale note pale background. Where do you think the idea ilitoka wapi? Ya 2100? Ilitoka kwa choo. Ulikuwa na apply kitu ukauliza add postal code ya Nakuru. Can I tell you what happened? So, the postal code of Nakuru is 2100, yes? But then tumematch na sisi sio marafiki. We're not friends. 2100 ni postal code ya Nakuru, right? It's an idea that came and before 2100 there was Nakuru stand up.
unaona ile yenye ulikuwa nakaa tu kijana ametolewa huko Clear, Dondori Sabe, penye mandazi na kaka karai. I want to show you how dedicated I am in this town. So I'm giving Nakuru this year peke yake. My director knows. I'm going to relocate go. No US. Mimi naenda kuishi US tukiendelea hivi. If wacha niongee vibao sababu naweza kuja kufanya homecoming. Kwa sababu ulisemaga. So Pink City ni Pink City kwa nini? Mademo anapenda pink. No, ni mjinga. Nataka leo fikirie pole pole. Pink City cause of the flamingos. Flamingos are pink. And Nakuru is not cause of flamingos. So there is where Pink City tokea. Then I had Nakuru stand up merchandise. Then I had something that Nakuru stand up ilikuwa ya comedians, stand up comedy. Uwezi fikiria cause at that time na si tunaongea sasa kwa nini tusiweke na cut. Uwezi get Nakuru stand up. The whole idea was a lot of events used to happen in Nakuru. Hadi Nakuru naomba platform wananyimo. Now exposure. Now kipeo ni exposure. So I was like Nakuru needs to stand up, especially when it comes to art. You get like let's have our own event, our own gigs by us, with us, for us. You get and it happened. Walikuwa kujaga Nakuru, we called them. I'm like, yeah, we are from Nakuru stand up. We have dancers, we have comedians, we have artists and all that. Tunataka kuwapea watu wawili watatu nini walipe. Then some other organization came, we can dilute the whole thing and